Archimedes' principle and its application in maritime transportation. Introduction. Archimedes' principle is the foundation law of hydrostatic that explains why objects float or sink, acting as the cornerstone of maritime transportation and ship design. Formulated by the Greek mathematician Archimedes of Syracuse around 246 BC. This principle states that anybody completely or partially immersed in a fluid experiences an upward force or buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by the body. So kani nga topic kay murag magbase jud ni nga nganong mulutaw ang barko. What is Archimedes principle? Archimedes principle, any object partially or fully immersed in a fluid experience an upward force or buoyant force equal to the weight of the fluid it displaces. Kung ang usa ka butang ibutang sa fluid, isaka ni siya pataas sa fluid. So ang kusog sa pagtod parehas sa gibugaton sa fluid nga napalihok. Purpose. Its primary purposes are determining the volume of irregular objects, calculating densities, specific gravity, and designing buoyant vessels like ship and submarines. Archimedes principles makatabang siya sa pagpangita sa volume ug asa nabutang, pagsukod sad sa density o gravity, o sa pag-design sa mga butang nga molutaw sama sa barko o submarine. Maunang makagama sila nga molutaw ang barko kay tungod gipangita ang volume or gravity force. Archimedes principles explain why ships float on water. The buoyant force acting on a ship is equal to the weight of the water displaced by the ship's submerged portion. This allows ships to remain afloat even though they are much denser than water. Archimedes principles nagpakita nga ang barko mulutaw kay ang pataas nga pwersa or buoyant force parehas sa gibug-aton sa tubig nga iyang gipahawa. Mao nga mulutaw bisan mas bug-at pa ni kaysa sa tubig. So once pareha ang buoyant force and gravitational force, balance ang barko mulutaw yun. Bisag unsa ka bug-aton sa barko, bisag puno na sa karga, di gihapon malunod kay balance man ang iyang buoyant force and gravitational force. Maong mulutaw gihapon siya kay balance naman, pantay ra. Conclusion. Archimedes principle explain how buoyant force allows ship to float by balancing their weight with the upward force of the displaced water. In maritime transportation, this principle is essential for ship design, stability, and safe loading, ensuring vessel can carry cargo efficiently without sinking. Understanding and applying Archimedes principle help improve safety, efficiency, and reliability in marine operations. So mao to ang Archimedes principles, makatabang siya unsaon paglutaw sa barko bisag unsa ka bug-aton para mulutaw, kay dapat balance jud ang iyang buoyant force o gravitational force para safety o stable ang barko o epektibo ni siya sa operation sa dagat, like na mga karga nga bug-at kanang cargo ships. Maong dapat balance ang iyang buoyant force o gravitational force.
And that's all.